Yeah. So very good afternoon, everyone. My last class lo amalgamation of companies lo journal entries in the books of selling company discuss చేసాం మనం. గుర్తుందేమైనా? ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ టోటల్ 9 స్టెప్స్ అమ్మ. మా 9 స్టెప్స్ వస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీ అనిపిస్తుంది, లేకపోతే కష్టం. స్టెప్ నెంబర్ 1, క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ ఓవర్ బై పర్చేసింగ్ కంపెనీ by transferring to realization account. Entry for that: realization account debit to assets account at book values. Next, step number 2, close all outside liabilities which are taken over by purchasing company by transferring to realization account at book value. Entries: liabilities account debit to realization account. Next, step number 3, account for purchase consideration due. Entry: purchasing company account debit to realization account. Next, step number 4, account for purchase consideration received. Entry: cash or bank account debit equity shares in purchasing company account debit preference shares in purchasing company account debit debentures in purchasing company account debit to purchasing company account. Next, step number 5, realize assets which are not taken over by purchasing company. Entry: cash or bank account debit to asset account. Any gain or loss shall be transferred to realization account. Next, step number 6, discharge liabilities which are not taken over by purchasing company. Entry: liabilities account debit to cash or bank account. Gain or loss shall be transferred to realization account. Next, step number 7, payment of realization expenses. In that first alternative, expense incurred by selling company, realization account debit to cash or bank account. In that second alternative, expense incurred by purchasing company, no entry. In that alternate number 3, expense incurred by selling company, reimbursed by purchasing company. In that first, at the time of payment of expense, purchasing company account debit to cash or bank account. At the time of reimbursement, cash or bank account debit to purchasing company account. Next, step number 8, settlement to preference shareholders. In that first one, preference share capital transfer to preference shareholders. Entry: preference share capital account debit to preference shareholders account. ఈ ఎంట్రీలో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ గివెన్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ క్రెడిటెడ్ విత్ consideration with respect to preference shareholders. Difference between profit or loss, and that profit or loss shall be transferred to realization account. Next, payment to preference shareholders. Entry: preference shareholders account debit to cash or bank account, to equity shares in purchasing company account, to preference shares in purchasing company account, to debentures in purchasing company account. And then yes. Next, settlement to equity shareholder. In that first one, identify profit or loss on realization, and that profit or loss shall be transferred to equity shareholders account. మా ఇక్కడ కామన్ గా చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. హియర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు బి మేడ్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. నౌ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్, realization account debit to equity shareholders account. If it is loss, equity shareholders account debit to realization account. Next, check చేయండి if there is any accumulated profits or losses. Profit or loss shall be transferred to equity shareholders account. In case of accumulated profits, entry: accumulated profits account debit to equity shareholders account. In case of accumulated losses, equity shareholders account debit to accumulated losses account. Next, equity share capital transfer to equity shareholders account.
entry. Equity share capital account debit to equity shareholders account. మా ఈ ఎంట్రీలో బోత్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బోత్ అమౌంట్ షుడ్ బి సేమ్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏ అమౌంట్ ఉంటే అదే అమౌంట్ నోట్ చేయాలి. బట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ టైంలో capital debited with given amount in balance sheet, shareholder credited with consideration to preference shareholders. Next, last, payment to equity shareholders entry. Equity shareholders account debit to cash or bank account to equity shares in purchasing company account to preference shares in purchasing company account and to debentures in purchasing company account. Clear? Yes. మా ఎంట్రీస్ అన్ని ఒక ఫ్లోలో ఉన్నారనుకోండి, ప్రాబ్లం నెంబర్ 5 and 6 జస్ట్ నంబర్స్ మాత్రం యాడ్ అయినట్టు ఉంటుంది, ఎంట్రీస్ అన్ని సేమ్. ఓకేనా? స్లైట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది, అది ఎక్కడ ఉందో అది డిస్కస్ చేద్దాం మళ్ళీ సపరేట్గా. ఓకేనా? నా ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. మా 1 2 3 4 అయిపోయినాయి కదా. 14th వన్ మా ఒకళ్ళు 14th వన్ చేయకపోతే చేయండి, గ్రూప్లో అప్డేట్ చేశాను నేను ఇందాక. ఓకేనా? నా వై లిమిటెడ్ acquires Y Limited acquires a business of Z Limited, whose balance sheet as on 31st March 2021 is as under. చూడండి, particulars, equity and liability, shareholder funds, in that share capital 12 lakhs, reserves and surplus 1,58,000. And there is a non-current liability, that is long-term borrowings, note point number 3, 2 lakhs. And current liabilities, trade payables 1,20,000. Other current liabilities, and that other current liability is interest payable on debentures, that is 12,000. Next, total 16,90,000. We come to assets. Non-current assets, property, plant and equipment 10 lakhs. Intangible assets 2,90,000. Current assets, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent 70,000. క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయిన కాడ నుంచే ఫోకస్డ్గా ఉండాలమ్మా, ఏమేమి అసెట్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి లయబిలిటీస్ ఉన్నాయని. అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాము, నువ్వు మళ్ళీ అసెట్ లయబిలిటీ ఏమైనా చూడాలనుకోండి, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చదవాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? అమాల్గమేషన్ టాపిక్లో క్వశ్చన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ స్టార్ట్ చేసిన కానీ ఫోకస్డ్గా ఉండాలి, ఏ అసెట్స్ ఉన్నాయి, ఏ లయబిలిటీస్ ఉన్నాయని. నా నోట్స్ అకౌంట్, షేర్ క్యాపిటల్ కన్సిస్టింగ్ బోత్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఈచ్ షేర్ 100, preference share capital is also each share 100. And there is a reserves and surplus, capital reserve, profit and loss account separate ammadi. Capital reserve 1 lakh and P&L balance 50,000. Workman compensation reserve 8,000. In that 8,000, expected liabilities 5,000. Expected liabilities 5,000. అంటే నువ్వు క్రియేట్ చేసుకున్న రిజర్వ్ 8,000, లయబిలిటీలా కన్వర్ట్ అయ్యే అమౌంట్ ఎంతమ్మా 5,000. బ్యాలెన్స్ రిజర్వ్ 3,000. 8,000 వస్తుందని ఎక్స్పెక్టేషన్ తోటి 8,000 క్రియేట్ చేసాం. బట్ దర్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ రూపీస్ ఓన్లీ 5,000. రిమైన్ 3,000 మా రిజర్వ్ అలా కంటిన్యూ అవుతుంది. రిజర్వ్. నెక్స్ట్, లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్స్, డిబెంచర్స్ 2 lakhs. అండ్ ఇన్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అండ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్, గుడ్ విల్ అండ్ పేటెంట్ రైట్స్. నా చూడండి, Y Limited was to take over all the assets. Y Limited was to take over. My here purchasing companies Y Limited. Purchasing companies Y Limited. Selling company Z Limited. Was to take over all assets except cash. Unna assets ani తీసుకుంటున్నానంటే except cash. And all liabilities except for interest due on debentures. Liabilities అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి ఎక్సెప్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పేబుల్ ఆన్ డిబెంచర్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ అసెట్స్ అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి ఎక్సెప్ట్ క్యాష్. అండ్ టు పే ద ఫాలోయింగ్ అమౌంట్స్. నో బికాస్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆల్ దీస్ అసెట్స్ అండ్ liabilities, Y Limited agreed to pay the following amounts. First one, rupees 2 lakhs, 7% debentures of rupees 100 each in Y Limited for the existing debentures in Z Limited. Z లిమిటెడ్లో ఉన్న డిబెంచర్ హోల్డర్స్ కోసం Y లిమిటెడ్ వాళ్ళ డిబెంచర్స్ ఇస్తారంట, హ్యావింగ్ వర్త్ ఆఫ్ rupees 2 lakhs. ఫర్ ద పర్పస్ ఈచ్ డిబెంచర్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ టు బి వర్త్ 105. ఈచ్ డిబెంచర్ వర్త్ ఎంతమ్మా, వాళ్ళు ఇచ్చే డిబెంచర్ వర్త్ 105 rupees. Why is a part of consideration? No, because it is a payment made to the debenture holders. ఎవరు ఇస్తున్నారమ్మా పేమెంట్?
Y Limited, purchasing company, selling company? Purchasing company. Next, second one. For each preference share in Z Limited, for each preference share in Z Limited, rupees 10 in cash. Tell me number of preference shares in Z Limited. 4 lakhs, each 100. That is equals to 4,000. Each preference share ki 10 rupees cash anta. So 4,000 into 10. That is equals to 40,000. And 9% preference share of rupees 100 each in Y Limited. Any preference shares in Z Limited unte any preference shares in Y Limited istaranta. And any shares amma? 4,000 shares. Each share at 100 each. So 4,000 into 10, 40,000, as well as 4,000 into 100, 4 lakh. 4 lakh 40,000 is a payment made to the preference shareholders. Part of consideration, not a part of? Part of consideration. Next. For each equity share in Z Limited, 20 rupees in cash. And one equity share in Y Limited, rupees 100 each, having market value 140. Each share market value endamma 140. So tell me number of equity shares in Z Limited. 8,000 shares. 8,000 into 20 rupees cash, that is equal to 1,60,000. And for each share in Z Limited, one share of Y Limited will be given. ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నామా Z Limited లో? 8,000 షేర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు Y Limited నుంచి ఎన్ని షేర్స్ వస్తాయి? 8,000 షేర్. ఈచ్ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఏమో 100 అమ్మా, మార్కెట్ వాల్యూ 140. నౌ టెల్ మీ కన్సిడరేషన్ ఇంటూ 100 ఇంటూ 140 into 140, that is equals to 11,20,000. But this is a consideration payable to equity shareholders. This is a consideration payable to preference shareholders. Clear? Chepandi. Yes. Next. Point number 4. Expense of liquidation of Z Limited. Nothing but realization expenses. Expense of liquidation of Z Limited ought to be reimbursed by Y Limited, but only to the extent of 10,000. Only to the extent of 10,000. And ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటో లిక్విడేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ Z Limited పే చేస్తారు, బట్ దట్ ఈస్ రియంబర్స్డ్ బై Y Limited. మాక్సిమం రియంబర్స్మెంట్ ఈస్ 10,000. ఒకవేళ 10,000 కంటే ఎక్కువైంది అనుకోండి, ఏదైతే ఎక్సెస్ అయిందో అది వీళ్ళు బేర్ చేయాలి. నా యాక్చువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అమౌంటెడ్ టు 12,500. 12,500 యాక్చువల్ అయిందమ్మా. ఇందులో రియంబర్స్మెంట్ ఎంత వస్తుంది? 10,000. నా 2,500 ఇస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్డ్ బై Z Limited. 10,000 is incurred by Z Limited, reimbursed by Y Limited. Clear? My payment of realized expenses, combination of 1 and 3. Expenses incurred by selling company. Expense incurred by selling company and reimbursed by purchasing company. ఇప్పుడు 12,500 ఎంట్రీ చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ 2,500 ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయినా, 10,000 ఏంటమ్మా రియంబర్స్మెంట్. సో Y Limited account debit 10,000. Realization account debit 2,500. To cash or bank account 12,500. And 10,000 మళ్ళీ రియంబర్స్మెంట్ ఎంట్రీ తీసుకోవాలి కదా. Now tell me entry for that 10,000. Cash or bank account debit to Y Limited. Clear? Yes. Next, point number 5. Y Limited valued land and building at 5,50,000. Plant and machinery at 6,50,000 and patents at 20,000 of Z Limited for the purpose of amalgamation. Everamma the purchasing company, selling company? Purchasing company. Now you are required to record entries in the books of Z Limited. Only selling company books lo entries pass cheyali. Point number 5 relevant? No. Ade purchasing company books lo vastama entry. Next, point number 1, discharge of liability. Ever discharge చేస్తానమ్మా? పర్చేసింగ్ కంపెనీ డిశ్చార్జ్, అది మనకు అవసరం లేదు. అంటే ఫస్ట్ ఎంట్రీకి రిలవెన్స్ లేదు, ఫిఫ్త్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా రిలవెన్స్ లేదమ్మా. ఇక్కడ రిలవెన్స్ ఏంటి? ఓన్లీ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. ఓన్లీ సెకండ్, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఫర్ పర్చేస్ కన్సెషన్ క్యాలిక్యులేషన్, అండ్ ఫోర్త్ ఈస్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. పేమెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. క్లియరా? మా సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో ఎక్కడైనా ఫేర్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేశారా? నో. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టెప్ నెంబర్ 5, రియలైజ్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్, అక్కడ ఫేర్ వాల్యూ అవసరం మనకి, బికాస్ సేల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫేర్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఉన్న అసెట్స్లో అన్ని అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయా లేదా? ఎస్, ఆల్ అసెట్స్ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్. మా క్యాష్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ రియలైజ్ ఫార్మాట్. అంటే ఇక్కడ స్టెప్ నెంబర్ 5 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? నో. స్టెప్ నెంబర్ 6,
డిశ్చార్జ్ లయబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్. 6 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్, బికాస్ దర్ ఇస్ ఎ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్, అది మనం పే చేయాలి. ఓకేనా? డన్. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎంట్రీస్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ నెంబర్ 1, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. సరే, క్వశ్చన్లో పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ నెట్ అసెట్ మెథడా, నెట్ పేమెంట్ మెథడా? చెప్పండి. నెట్ పేమెంట్ మెథడా, నెట్ అసెట్ మెథడా? నెట్ పేమెంట్ మెథడ్. మరి డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్లో ఇచ్చేసారు ఎవరెవరికి ఎంత పే చేశారు. మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఉంది, యాక్చువల్ అమౌంట్ పెయిడ్ టు ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్, ఈక్విటీ షేర్ సపరేట్ ఐడెంటిఫైబులే కదా. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై అంటే క్వశ్చన్లో క్లియర్గా లేకపోతే దెన్ గో ఫర్ నెట్ అసెట్ మెథడ్. ఓకేనా? స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. Calculation of purchase consideration. Maintain 3 columns: particulars, amount and mode of payment. Particulars, amount and mode of payment. In particulars, first to preference shareholders. To preference shareholders. In that, my preference shares ki 2 mode of payments ఉన్నాయి. One is cash, other one is preference share. Now, first one, tell me number of preference shares in Z Limited. 4,000. 4,000 into 10, that is equals to 40,000. Mode of payment cash. Next, second one, each one for every one share, one preference share. 4,000 into each preference share issue price 100, that is equals to 4 lakhs. Mode of payment 4,000, 9% preference shares of rupees 100 each at 100 only. Issue price కూడా 100 కదా. నెక్స్ట్ నోట్ చేసారా? నెక్స్ట్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, my equity shareholders కూడా క్యాష్ ఇచ్చారు, అట్ ద సేమ్ టైం ఈక్విటీ షేర్స్ ఇచ్చారు. సో టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 8,000 షేర్స్. ఈచ్ షేర్ 20 rupees. సో 8,000 into 20, how much? Mode of payment cash. Next, for each equity share, one equity share in Y Limited will be given. Number of shares 8,000. And each equity share issue price in the market price 140. 140, that is equals to 11,20,000. Mode of payment 8,000 equity shares of rupees 100 each at 140. Now tell me total purchase consideration. Tell me total purchase consideration. 17,20,000. మీరు డైలీ రివైజ్ చేసుకుంటున్నారా? అకౌంట్స్ ఒకటి కదా, అన్ని సబ్జెక్ట్స్. అకౌంట్స్ కూడా చేయట్లేదు అంటారా? మా May 24 నుంచి న్యూ సిలబస్ అప్లికబుల్. పొరపాటున ఫెయిల్ అయ్యారనుకోండి, కంప్లీట్ న్యూ స్కీమ్, నో ఆప్షన్, ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ అయిపోతాం. న్యూ స్కీమ్ చదువుకోవాలి. అకౌంట్స్లో స్కోరింగ్ ఓల్డ్ స్కీమ్ ఏమో, ఇప్పుడున్న స్కీమ్ అకౌంట్ స్కోరింగ్. న్యూ స్కీమ్ అకౌంట్స్ కంప్లీట్లీ ఓన్లీ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్.
మీ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 అకౌంట్ స్టాండర్డ్స్ అన్నీ క్లబ్ అయిపోయి ఇంకో 4 or 5 అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ యాడ్ అయినాయి. దాంతోపాటు అమాల్గమేషన్, రీకన్స్ట్రక్షన్, దిస్ ఏంటి బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్, కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్, బ్రాంచ్ అకౌంట్స్. ఓకేనా, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఆల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ 100 మార్క్స్. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అనే పేపర్ లేదు, ఇంకా ఓన్లీ వన్ పేపర్, దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్. మీకున్న సింగిల్ ఎంట్రీ, రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్, బోనస్, రైట్ ఇష్యూ, అవన్నీ ఫౌండేషన్కి వెళ్ళిపోయినాయి. సిఏ ఫౌండేషన్. ఓకేనా, రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్, రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్, ఇష్యూ ఆఫ్ బోనస్, రైట్ ఇష్యూ, బ్రాంచ్ సిఏ ఇంటర్ ఓన్లీ. సింగిల్ ఎంట్రీ, డిబెంచర్స్, రిడమ్షన్, రిజర్వ్, అవన్నీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి అమ్మా. ఓకేనా, పొరపాటున ఫెయిల్ అయ్యారనుకోండి అంతే ఇక. అదే అండ్ ఇంకోటి, ఫస్ట్ గ్రూప్ ఒకటే, సెకండ్ గ్రూప్ ఒకటే అనే ఫోకస్ లేదు, ఇంకా 2 గ్రూప్స్ చదువుకోవాల్సింది, నో అదర్ ఆప్షన్. ఒకటే రాద్దాం అనుకున్నాం అనుకో, తెలియదు ఏం చెప్తాడో తెలియదు కదా. ఇప్పటివరకు మనం ఏం డిసైడ్ చేయలేము. నువ్వు ఒక గ్రూప్ రాస్తే న్యూ సిలబస్లో, ఇప్పుడు ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఉన్న కాస్టింగ్ న్యూ సిలబస్లో సెకండ్ గ్రూప్ అయింది, మరి అప్పుడు ఏం చేస్తాడో తెలియదు. ఓకేనా, టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ బోత్ గ్రూప్స్ ఎట్ ఎ టైం కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అండ్ మోర్ ఓవర్ లాస్ట్ అటెంప్ట్ కాబట్టి మీరు పేపర్ యావరేజ్గా రాసినా మార్క్స్ వచ్చేస్తాం, యావరేజ్గా రాసినా, బట్ రాయడం ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి చూడండి అమ్మా, యావరేజ్ రాసినా వచ్చేస్తుంది. బికాజ్ రీజన్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కన్వర్షన్కి ఫీజు ఉందనుకోండి, కన్వర్షన్కి ఓల్డ్ స్కీమ్ నుంచి న్యూ స్కీమ్ కన్వర్షన్కి ఫీజు ఉందనుకోండి, వాడు ఫీజు తీసుకోవడం కోసమైనా నేను ఫెయిల్ చేస్తాడు కావాలని. ఆటోమేటిక్ కన్వర్షన్, ఫీజు లేదు. ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ అయిపోతావు అంటే ఏంటి, నీ నుంచి ఫీజు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు. ఫీజు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటైతే కావాలని ఫెయిల్ చేయొచ్చమ్మా టఫ్ కరెక్షన్ చేసి. సో ఇక్కడ అట్లాంటి పాసిబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. సో మీరు కొంచెం యావరేజ్, ఎబో యావరేజ్ రాసినా కానీ పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కేర్ఫుల్. ఓకేనా, అదే పాస్ అవ్వడం ఈజీ అమ్మా, ప్రొవైడెడ్ ఆ 3 months జాగ్రత్త చదువుకోవాలి. అండ్ ఆ 3 monthsతో పాటు నెక్స్ట్ 2 months ఆగస్ట్ ఎండింగ్ వరకు, జూలై ఎండింగ్ వరకు గ్రూప్ 2ని చాలా ఫోకస్గా చదువుకోండి. గ్రూప్ 2ని చదవలేదనుకోండి, ఆగస్ట్ మొత్తం గ్రూప్ 1కి పెట్టాల్సి వస్తుంది. స్టడీ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే చదివినంతా మర్చిపోతారు, ఇప్పుడు జరిగిన క్లాస్ అంతా మర్చిపోతారు. ఈ జూలై మంత్ గ్రూప్ 2ని ఫోకస్డ్గా ఉంటే ఆగస్ట్లో ఏదో చేసి గ్రూప్ 1 మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా గ్రూప్ 1 మీద ముందే భయం పెట్టుకొని ఇప్పుడు గ్రూప్ 2 క్లాసెస్ చదువుకుండా గ్రూప్ 1 చదువుతున్నారు అనుకోండి అంతే ఇక. ఎందుకంటే ఇంకా 2 ఇంపార్టెంటే. నువ్వు నిజంగా ఏదైనా ఒకటే గ్రూప్ అనుకో, ఇక్కడ క్లాస్ అయినా చదువుకో, నువ్వు ప్రాబ్లం లేదు. బట్ అలా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా బోత్ గ్రూప్స్ రాయాల్సిందే, బోత్ గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే, నో అదర్ ఆప్షన్. అండ్ ఇంకోటి, లాస్ట్ వరకు క్యారీ అవ్వడం ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసిన సాటిస్ఫాక్షన్ లేదనుకోండి, వదిలేద్దాంలే అనే స్కోప్ లేదు ఇక్కడ. ఒకళ్ళు వదిలేసారు అనుకోండి, మళ్ళీ కొత్త 6 పట్టుకోవాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు నార్మల్గా మీకు మొత్తం 100 మార్క్స్లో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ 40% అంటేనే సార్ ఏం సార్ ఈ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అనుకుంటారు. సిలబస్ మొత్తం అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్సే ఉంటుంది న్యూ సిలబస్లో. అదే అర్థమైందా? సో ఎవ్రీడే కంప్లీట్ చేసుకోండి అమ్మా, వితౌట్ ఫెయిల్. ఆబ్లిగేషన్లో ఫీల్ అవ్వండి. 6 hours స్లీప్ సఫిషియంట్ అమ్మా, 6 hours. ఓకేనా సార్, టైం సరిపోవట్లేదు సార్, ఇట్లా కొంతమంది ఉంటారమ్మా. సార్ టైం సరిపోవట్లేదు సార్ చదవడానికి. టైం సరిపోవట్లేదు అన్న వాళ్ళు, మీ దగ్గర ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ అంటే మీ స్క్రీన్ టైం చెక్ చేసుకోండి. సార్ నో టైం సార్, స్లీపింగ్ సార్, ఫుడ్ సార్, ఫోన్ స్క్రీన్ టైం చూసుకోండి, ఖచ్చితంగా 1 hour ప్లస్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. 4 hours అదే స్క్రీన్ టైం చెక్ చేసుకోండి అమ్మా. ఆ స్క్రీన్ టైంలో ఉంటుంది ఎక్కువ ఏ యాప్ మీద స్పెండ్ చేస్తాం అనేది అమ్మా. అదే లాస్ట్ టైం అయితే ఒక స్టూడెంట్ సార్ అసలు టైం సరిపోవట్లేదు సార్ చదువుకోవడానికి అన్నారు.
ఒకసారి ఫోన్ తీసుకురమ్మా అన్నాడు. స్క్రీన్ టైం చూస్తే 3 hours 45 minutes యావరేజ్ అదే. ఏం చేస్తున్నావు 3 hours? సార్ టైం సరిపోవట్లేదు సార్, అంతే. అదే. ఇంకొంతమంది ఉంటారు, సార్ పీడిఎఫ్ అంటారు. అందులో కనిపిస్తుంది నువ్వు దేని మీద స్పెండ్ చేసావు. చూడమ్మా, జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ జెడ్ లిమిటెడ్. Journal entries in the books of Z Limited. Now, first entry. Close all assets taken over by Y Limited. Purchasing company లేదు ఇంకా, Y Limited. Close all assets taken over by Y Limited. At book value. Ma all assets taken over except cash. So entry చూడమ్మా. Realization account debit. Realization account debit. Tell me list of assets. First one, 2. Property, plant and equipment and రాయద్దు. Details. PPలు ఏమున్నాయమ్మా? Plant and machinery, land and building. Land and building, plant. PPE అని రాయద్దమ్మా. సపరేట్ లెడ్జర్స్ ఉంటాయి కదా, ఈచ్ లెడ్జర్ క్లోజ్ చేయాలి. PPE అనే లెడ్జర్ ఉండదు. డిఫరెంట్ లెడ్జర్స్ PPE అనే గ్రూప్లో పెడతాం మనం. ఓకేనా? సో ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. To land and building. Tell me book value of land and building. Next, 2. Plant and machinery. How much book value? 6 lakhs. Next, to goodwill. How much? 2,40,000. Next, to patents. 50,000. Next, assets. Land, completed, plant, goodwill, patent. Inventories and trade receivable. So 2 inventories. Inventories how much? Next, 2. To trade receivables, how much? 1,80,000. Any other assets? No. So ఇక్కడ step 1 complete అయినట్టమ్మా. Completed step 1. Next, step number 2. Close all liabilities which are taken over by Y Limited. Now tell me list of liabilities. Trade payables, interest payable. My interest payable take over chesara? No. Next, trade payables take over. At the same time, but there is a workman expected liability. Workman expected liability. How much? 5,000. ఆ liability కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలమ్మా. ఆ liability కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం మా లాంగ్ టర్మ్ బోరాయింగ్స్, నోట్ పాయింట్ నెంబర్ 3 ఏముందమ్మా ఇక్కడ? డిబెంచర్స్. మరి అది కూడా టేక్ ఓవర్ చేశారు కదా, చేశారా లేదా చెప్పండి. ఎస్. సో 3 liabilities taken over by Y Limited. Debentures, trade payables, workman compensation liability. Workman compensation liability. రిజర్వ్ కదమ్మా, లయబిలిటీ అని అనుకోవాలి. ఓకేనా? సో వర్క్మెన్ కాంపన్సేషన్ లయబిలిటీ ఎంతమ్మా? 5,000. ఎక్స్పెక్టెడ్ లయబిలిటీ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ 3,000 ఏంటమ్మా? గెయిన్ ఎవరికి? ఓల్డ్ కంపెనీకే. ఓకేనా? నౌ ఎంట్రీ debentures account debit. Debentures account debit percentage endama 6%. So 6% debentures account debit. How much? 2 lakhs. Next,
Trade payable account debit. How much? 1,20,000. Next, workman compensation account. How much? 5,000. So 2. Realization account. How much? 3,25,000. 3,25,000. ఇక్కడ 2 steps complete అయినాము. Now step number 3. Account for purchase consideration due. Tell me total purchase consideration. 17,20,000. Now entry for that 17,20,000. Y Limited account debit to realization account. Y Limited account debit to realization account. Y Limited account debit to realization account. How much? 17,20,000. Now entry for receipt of purchase consideration. Entry for receipt of purchase consideration. Cash account debit. చూడమ్మా క్యాష్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఫర్ ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ 40, ఫర్ ఈక్విటీ హోల్డర్స్ 1,60,000. టోటల్ క్యాష్ 2 lakhs. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 2 lakhs. Equity shares in Y Limited account debit. How much? 11,20,000. 11,20,000. Preference shares in Y Limited 4 lakhs. 2. Y Limited. How much? 17,20,000. సరే, సెకండ్ నుంచి చూసారమ్మా. ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ వై లిమిటెడ్ 11,20,000. అది కరెక్టేనా? ఫేస్ వాల్యూ రాసుకోవాలా? కరెక్టేనా? చెప్పండి, కరెక్టేనా? మా ఫేస్ వాల్యూ ఎవరి బుక్స్లో నోట్ చేసుకోవాలమ్మా? వై లిమిటెడ్ బుక్స్లో క్యాపిటల్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ, 40 rupees క్రెడిటెడ్ విత్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. మా ఇక్కడ మనం ఎంతకి పర్చేస్ చేస్తే అదే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది. హియర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ 11,20,000. మా క్యాష్ డెబిట్ నోట్ చేయడానికి రీజన్ అంటే మా అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. ఈక్విటీ షేర్ ఇన్ వై లిమిటెడ్ అంటే దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఇన్ వై లిమిటెడ్ దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ షుడ్ బి మెజర్డ్ ఎట్ కాస్ట్. నువ్వు ఎంత కాస్ట్ చేస్తావు? ఇనీషియల్ మెజర్డ్ ఎట్ కాస్టే కదా. క్లియరా? నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 5. రియలైజ్, క్లోజ్ కదమ్మా. రియలైజ్ అసెట్స్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్ బై పర్చేసింగ్ కంపెనీ. టేక్ ఓవర్ చేయని అసెట్ ఏంటమ్మా? ఓన్లీ వన్ అసెట్, దట్ ఈస్ క్యాష్. రియలైజ్ చేస్తారా? ఎవరికైనా అమ్ముతారా క్యాష్? నో. నెక్స్ట్, డిశ్చార్జ్ లయబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్ బై వై లిమిటెడ్. ఇంట్రెస్ట్ పేబుల్ ఆన్ డిబెంచర్స్ పే చేయాలి కదా. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. Interest on debenture account debit. Interest on debenture account debit to cash account. How much? 12,000. 12,000. 12,000. So step number 6 complete. Now step number 7. Realization expenses. Ma here realization is a combination of alternate 1 and 3. Now first at the time of payment, manaku reimbursement ఎంత వస్తుందమ్మా? 10,000. so Y Limited account debit. how much? 10,000. reimbursement రాని అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 2,500. and that 2,500 is the expense of Z Limited, right? So expense increase అయితే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ డెబిట్. రియలైజేషన్ అకౌంట్. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మచ్? 2,500. సో 2
cash account 12,500. Now immediately pass entry for reimbursement. Cash account debit to Y Limited. How much? 10,000. Cash account debit to Y Limited account 10,000. Done. That is a payment of realization expenses. Next step number 8. Settlement to preference shareholders. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ని ప్రిఫరెన్స్ షేర్హోల్డర్కి ట్రాన్స్ఫర్. మా ఈ ఎంట్రీలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటమ్మా, క్యాపిటల్ డెబిటెడ్ విత్ గివెన్ క్యాపిటల్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. షేర్ హోల్డర్ క్రెడిటెడ్ విత్ కన్సిడరేషన్ టు ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్. టెల్ మీ కన్సిడరేషన్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ 4,40,000. Now entry preference share capital account debit how much amount given in balance sheet and the 4 lakhs. But because of acquisition made by Y Limited, Y Limited is paying consideration to preference shareholder how much? 4,40,000. So two preference shareholders 40. So 4,40,000. Now tell me, at the time of settlement of preference shareholder, నీకు profit ఆ loss ఆ? ఎంత loss? 40,000. And that loss should be transferred to realization account. So that is equals to realization account should be debited. Preference share capital account debit 4 lakhs, realization account debit 40,000 to preference shareholders account 4,40,000. 4,40,000. Clear? Ma that is a loss. Due entry దగ్గర loss recognize చేసేయండి. At the time of passing due entry, at the time of transferring preference share capital to preference shareholder, ఇక్కడే loss recognize చేయండి. మీరు ఇలా కాకుండా ఆల్టర్నేటివ్ కూడా ఉంటుంది. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ 4 lakhs 4 lakhs. పేమెంట్ ఎంట్రీ దగ్గర 40,000 లాస్ రాయొచ్చు. పేమెంట్ ఎంట్రీ దగ్గర 40,000 లాస్ రాయొచ్చమ్మా, ఓకేనా. బట్ మన ఐసీఐ బుక్లో ఐసీఐ ప్రాక్టీస్లో డ్యూ ఎంట్రీ దగ్గర లాస్ రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ డ్యూ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడే లాస్ అగైన్ రికగ్నైజ్ చేసేస్తున్నారు, ఓకేనా. నా పేమెంట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ ఎంట్రీ preference shareholder account debit and the 4,40,000 to cash account. Tell me cash paid to preference shareholders చెప్పండి 40,000 to preference shares in Y Limited 4 lakhs. 4 lakhs. మా డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసే టైమే నీకు తెలుసు లాస్ ఎంత అనేది. ఇమీడియట్ రికగ్నైజ్ చేసాను లాస్, పేమెంట్ దాకా ఆలోచించద్దు. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 4 lakhs, రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ 40,000 and to preference షేర్ హోల్డర్స్ 4,40,000. ఓకేనా. మా మిస్టేక్ పోతే ఇక్కడ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మిస్టేక్. ఫ్లోలో ఇక్కడ 4 lakhs రాసేస్తారమ్మా, రియలేషన్ తీసుకోరు. బట్ ఇక్కడ 4 lakhs నోట్ చేశారు అనుకోండి, అగైన్ 40,000 డెబిట్ చేయాలి రియలైజేషన్ తోటి. అగైన్ 40,000 రియలైజేషన్ డెబిట్ చేయాలి. మా 2 ఎంట్రీస్ అర్థమైనాయా? మళ్ళీ చెప్పాలా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ని ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ హౌ మచ్? 4 lakhs. But because of acquisition, consideration to preference shareholders is 4,40,000. So we have to create liability 4,40,000. But books of accounts are preference shareholder related capital and only 4 lakhs. Because of acquisition, you have to pay 4,40,000. Extra ఎంత పే చేయాలి? 40,000.
and that 40,000 is a loss to the company, and that loss shall be transferred to realization account. So preference share capital account debit 4 lakhs to preference shareholder 4 lakh 40,000, realization debit 40,000. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో 4 lakhs ఉంది. అలాంటప్పుడు నువ్వు 4 lakhs పే చేయాలి. బట్ ఇన్ పర్సెంట్ టు ద అమాల్గమేషన్ దే ఆర్ గెటింగ్ 4,40,000. 4,40,000 ఆబ్లిగేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. సో క్రియేట్ చేయాల్సిన ఆబ్లిగేషన్ 4,40,000, నీకు డిక్రీస్ అయిన బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ 4 lakhs. బట్ నువ్వు ఆ లయబిలిటీ 4 lakh డిక్రీస్ అవడం కోసం 4,40,000 పే చేయాలి. 40,000 ఏంటమ్మా లాస్, అండ్ ఆ లాస్ ఎవరికి? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి. సో దట్స్ వై దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. రియలైజేషన్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ టు క్యాష్. ఎంత క్యాష్ పే చేస్తాం? 40,000. ఎట్ ద సేమ్ టైం ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇన్ వై లిమిటెడ్. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 8. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 9, settlement to equity shareholder. Before making settlement to the equity shareholders, first identify realization profit or loss. చూడండి, ఐడెంటిఫై చేయండి. ఫస్ట్ 16,20,000 డెబిటా, నెక్స్ట్ 3,25,000 క్రెడిట్, 17,20,000 credit. Next 2,500 debit. Next 40,000 debit. Now tell me profit or loss. 3,82,500. Difference ekkadamma? Credit or debit? Ma difference debit side ena? 3 lakh. ప్రాఫిట్ ఆ లాస్? ప్రాఫిట్ కదా. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అమ్మా. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ప్రాఫిట్. తెలీదా? న్యూ స్కీమ్ వస్తుందమ్మా, ఫౌండేషన్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. డీటెయిల్డ్గా చెప్తాం మళ్ళీ. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? ప్రాఫిట్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ప్రాఫిట్. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. ఏమన్నా నిద్ర వస్తుందమ్మా? లేదు కదా. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 3,82,500. డన్. మరి నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ డెబిట్ క్రెడిట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చూస్తే తెలిసిపోద్ది. క్రెడిట్లో ఎక్కువ ఉందంటే ప్రాఫిట్, అదే డెబిట్లో ఎక్కువ ఉంటే లాస్. నెక్స్ట్ చెక్ చేయండి, అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్సా లాసెసా? మా అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అంటే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అమ్మా. సార్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి సార్ అని అడగండి మళ్ళీ. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. టెల్ మీ రిజర్వ్స్. Capital reserve 1 lakh, P&L account 50,000, workman compensation reserve 3,000. Now tell me total reserve. And this 1,53,000 transfer to equity shareholders account. Now tell me journal entry. Capital reserve account debit 1 lakh, profit and loss account debit 50,000, workman compensation reserve 3,000 to equity shareholders account 1,53,000. Capital reserve account debit 1 lakh, profit and loss account debit 50,000, workman compensation reserve account debit 3,000 to equity share holders account. How much? 1,53,000.
క్లియరా? నెక్స్ట్, ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఎంట్రీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. Equity share capital debit how much? 8 lakhs. Equity shareholders 8 lakhs. పైకి చూడండి సార్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్హోల్డర్ సెటిల్మెంట్ టైంలో ప్రిఫరెన్స్ షేర్హోల్డర్స్కి ఎంత పే చేయాలో అదే నోట్ చేయాలి అని చెప్పారు. ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్ కేసులో మాత్రం ఎందుకు 8 lakhs సార్ అంటే, మా ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్కి ఇక్కడ పే చేసే కన్సిడరేషనే కాదమ్మా, బిజినెస్ లేదా మిగిలితే అది కూడా ఇవ్వాలి, అది కూడా మన లయబిలిటీయే. అందుకే ఏం చేస్తాం, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ టు ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్, ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్కి ఎంత పే చేయాలో తెలియదు మనకి, అందుకే క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తున్నాం. లాస్ట్ మిగిలిందంతా ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్కి ఇచ్చేస్తాం. ఓకేనా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్హోల్డర్స్ మాత్రం ఓన్లీ 4,40,000. మా ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్కి ఇక్కడ ఉన్న అమౌంట్ కంటే ఎక్సెస్ అమౌంట్ కూడా రావచ్చు. బికాస్ జెడ్ లిమిటెడ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిందా? చేయలేదు. ఒకవేళ జెడ్ లిమిటెడ్లో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఎవరికి ఇవ్వాలి? అది ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్కే ఇవ్వాలి, అంతే కదా? జెడ్ లిమిటెడ్కి రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్కే ఇవ్వాలి. ప్రిఫరెన్స్ షేర్హోల్డర్స్కి ఇస్తున్నారా? ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్కి ఇవ్వాలి కాబట్టి ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్హోల్డర్స్ మనం లాస్ గేజ్ని కూడా రియలైజేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. మా యాక్చువల్లీ ఓనర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అంటే బోత్ ఈక్విటీ అండ్ ప్రిఫరెన్స్, బట్ రియల్ ఓనర్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. అందుకే సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్లర్స్లో నువ్వు ప్రాఫిట్ లాస్ ఐడెంటిఫై చేస్తావు, కానీ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్లో ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు. బికాస్ ఆల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్ అండ్ రియలైజేషన్ అకౌంట్, అండ్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ కూడా ఈక్విటీ షేర్లర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవ్వాలి అంటే, ఇప్పుడు మన దగ్గర పెండింగ్ ఉన్న బ్యాలెన్సెస్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ రెండు సేమ్ ఉండాలి, అప్పుడే కరెక్ట్ అన్నట్టు, అప్పుడే అన్నీ అడ్జస్ట్ అయినట్టు. వేరియేషన్ ఉందనుకోండి, ఎక్కడో ఏదో మిస్ అయినట్టు. చెక్ చేయడం, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయండి. 8 lakhs, 1,53,000 అండ్ 3,82,500. టెల్ మీ టోటల్. 13,35,500. ఇప్పుడు 13,35,500 పే చేయాలి. ఎవరికమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. సరే, ఫస్ట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ వై లిమిటెడ్ ఎంత ఉంది మన దగ్గర? 11,20,000. వాళ్ళు ఇచ్చిన క్యాష్ ఎంత ఉంది? 1,60,000. టోటల్ చెప్పండి. 12,80,000. బట్ నువ్వు ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్కి ఎంత పే చేయాలి? 13,35,000. సేమ్ వచ్చిందా? మిస్టేక్ ఏమైనా చేసామా? మిస్టేక్ ఏం చేయలేదమ్మా, బికాస్ క్వశ్చన్లో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయండి, ఇంకేదైనా క్యాష్ బ్యాలెన్స్ పెండింగ్ ఉండొచ్చు. టెల్ మీ ఓపెనింగ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ బ్యాలెన్స్ హౌ మచ్? 70,000. బికాస్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్ ఎంత క్యాష్ వచ్చిందో మనకి? 2 lakhs వచ్చింది, అవునా కదా? 2 lakhs. అండ్ మనం ఏం చేసామమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ ఆన్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్ పే చేసాం. ఎంత? 12,000. అండ్ నెక్స్ట్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ 12,500 పే చేసాం. 10,000 రీఎంబర్స్మెంట్ వచ్చింది, -2,500. నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్కి ఎంత పే చేసాం? 40,000 పే చేసాం. నాట్ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ 2,15,500. ఈ 2,15,500లో వాళ్ళ కోసం ఇచ్చిన క్యాష్ ఎంతమ్మా? 1,60,000. Now tell me remaining cash 55,500. So వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన 13,35,000. In that, consideration to equity shareholders is 1,60,000 cash plus 11,20,000 equity shares. Total 12,80,000. అండ్ ఇప్పుడు నీ బిజినెస్లో క్యాష్ ఎంత మిగిలింది? 55,500. అది కూడా ఎవరికి ఇస్తారమ్మా? ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్కే. సో ప్లస్ 55,500 హౌ మచ్? 13,35,500. సరిపోయిందా? ఎస్. మరి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో స్ట్రైట్ అవే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 13,35,000 to cash account 2 equity shares in
వై లిమిటెడ్. ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ వై లిమిటెడ్ తెలుసు నీకు 11,20,000 అని. బ్యాలెన్స్ క్యాష్ దట్ ఈస్ 2,15,500. మా డౌట్ వస్తుంది, సరే ప్రిఫరెన్స్ షోల్డర్ సెటిల్మెంట్ టైంలో 2 cash 40 అని రాశారు. ఎవరు ఇచ్చింది రాసామమ్మ? వై లిమిటెడ్ ఇచ్చిన క్యాష్ రాసాం. బట్ ఈక్విటీ షేర్స్ 2 cash 1,60,000 రాయాలి కదా సార్ అని డౌట్ వస్తుందమ్మా. మిగిలిన క్యాష్ కూడా వాళ్ళకే. మా దిస్ 2,15,500 includes 1.6 lakh cash given by Y Limited. At the same time 55,500 closing cash balance. అండ్ ఉన్న క్యాష్ అసెట్ ఎవరికి ఇవ్వాలమ్మా? ఓనర్స్కి వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. నేను ఈ పాయింట్ డిస్కస్ చేసిన డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది అందరికీ. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, కానీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు. బికాస్ ఫేస్ వాల్యూ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం మనం. ప్రాఫిట్ లాస్ అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ రియలైజేషన్లో అడ్జస్ట్ అయిపోయింది. డన్. పేమెంట్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ సెంటర్ చెప్పండి అమ్మా. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ వై లిమిటెడ్. దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. సింపుల్ ప్రాబ్లం అమ్మా. జస్ట్ అమౌంట్స్తో నోట్ చేస్తున్నాం అంతే. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 స్టార్ట్ చేయడమా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 స్టార్ట్ చేయండి. ప్రాబ్లం 6 స్టార్ట్ చేయండి. The summarized balance sheet of Mars Limited. Summarized balance sheet of Mars Limited as on 31st March 2022 was as follows. In that, share capital 1 lakh equity shares of rupees 10 each fully paid 10 lakhs. Reserves and surplus. But this reserves and surplus includes capital reserve, contingency reserve, profit and loss account. Next, current liabilities and provisions. Current liabilities and provisions. Trade payables and provision for income tax. Fixed assets. In this fixed assets, land and building, only land and building. Next, current assets, stock, trade receivables and cash at bank. Now, on 1st April 2022, on 1st April 2022, Jupiter Limited agreed to absorb Mars Limited. Now tell me purchasing company name, Jupiter Limited. Selling company name, Mars Limited. On the following terms and conditions. First one, Jupiter Limited will take over the assets at the following values. My 3 assets take over చేస్తానంట. మా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఆల్ అసెట్స్ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ అండ్ ఆల్ లయబిలిటీస్. ఈ క్వశ్చన్లో ఓన్లీ దీస్ 3 అసెట్స్, ఓన్లీ దీస్ 3 అసెట్స్, ఈ 3 అసెట్స్ మాత్రమే అక్వైర్ చేస్తున్నారు. రిమైనింగ్ ఏమైనా అక్వైర్ చేస్తున్నారా? నో. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఏంటమ్మా? 10,80,000, 7,70,000 and 30,000. Sir, cool వద్దు సార్. 10,80,000, 7,70,000 and 30,000. Next, point number 2. Purchase consideration will be settled by Jupiter Limited as under 4,100 fully paid 10% preference shares of rupees 100 each. Any send preference shares 4,100 of rupees 100 each will be issued, and
The balance will be settled by issuing equity shares of rupees 10 each at 8 paid up. రిమైనింగ్ ఏమి ఇస్తారంటమ్మా, ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్తారంట. రిమైనింగ్ ఫస్ట్ 4100 ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇస్తారంట, రిమైనింగ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్తారంట. అండ్ ఈచ్ ఈక్విటీ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ 10 issued as a paid up of 8. Now liquidation expenses are to be reimbursed by Jupiter Limited to the extent of 5000. Sundry debtors realized 1,50,000. Bills payable were settled for 38,000. Income tax authorities fixed the taxation liability 2,22,000 and the same was paid. మా ఫోర్త్ పాయింట్ ఎందుకు ఇచ్చారమ్మా, ఉన్న అసెట్స్ అనే టేక్ ఓవర్ చేశారా? నో, ఓన్లీ దీస్ 3 అసెట్స్ వర్ టేకెన్ ఓవర్. మరి అసెట్స్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్ ఏం చేయాలమ్మా, రియలైజ్ చేసుకోవాలి. సో సన్రీ డేటాస్ రియలైజ్డ్ 1,50,000. బిల్స్ పేయబుల్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్ ఏం చేయాలి, సెటిల్ చేయాలి కదా. 38,000 సెటిల్ చేసాం. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 2,22,000కి సెటిల్ చేసాం. క్రెడిటార్స్ వర్ ఫైనల్లీ సెటిల్డ్ విత్ క్యాష్ రిమైనింగ్ ఆఫ్టర్ మీటింగ్ లిక్విడేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అమౌంటింగ్ 8,000. క్రెడిటార్స్ కూడా సెటిల్ చేసామమ్మా, బట్ ఎంత సెటిల్ చేసాం చెప్పారా? నో, బట్ సెటిల్డ్ విత్ ద క్యాష్ రిమైనింగ్ ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ 8,000. అంటే బేసిక్గా ఈ క్వశ్చన్లో మనం క్యాష్ అకౌంట్ చేయాలి, క్యాష్లో మిగిలిన బ్యాలెన్స్ తోటి క్రెడిటార్స్కి సెటిల్ చేస్తాం. వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ క్యాష్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ తోటి we will settle that amount to the creditors. Now trade receivables includes debtors 1,60,000, provision for doubtful debts 8,000, it is 1,52,000. Next bill receivable 32,000. Next trade payable, bills payable and creditors. You are required to calculate number of equity shares and preference shares to be allotted by Jupiter Limited in discharge of purchase consideration. ఎన్ని ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇస్తారో, ఎన్ని ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్తారో తెలియాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రిపేర్ రియలైజేషన్ లెడ్జర్ అకౌంట్, బ్యాంక్ లెడ్జర్ అకౌంట్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ లెడ్జర్ అకౌంట్, Jupiter Limited account in the books of March. 4 ledgers: realization account, bank account, equity shareholders account, purchasing company, that is Jupiter Limited account. Okay na. So our question start చేసాము. Just calculate purchase consideration. Tell me purchase consideration calculate just చెప్పండి. For purchase consideration we are having 2 different methods: net payment method, net asset method. మనకు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అది అవసరం లేదు. జస్ట్ టెల్ మీ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. ఏమైందమ్మా, ఏసీ వారంటీ పీరియడ్ అయిపోయిందా? పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ చెప్పండి. చూద్దాం. $18,75,000. Any other answer? 16 lakh, 14,000, 15,64,000. Very simple calculation, purchase consideration in this question. మా కన్సిడరేషన్ ఎన్ని టైప్స్లో చేసామో 2 వేసానా. ఫస్ట్ వన్ నెట్ పేమెంట్ మెథడ్, సెకండ్ వన్ నెట్ అసెట్ మెథడ్. ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలమ్మా? నెట్ పేమెంట్ మెథడ్కి ఇవ్వాలి. నెట్ పేమెంట్ మెథడ్కి ఇవ్వాలి, అంతే కదా? అవును కదా? నా సి క్వశ్చన్లో సెకండ్ పాయింట్గా పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ది
4,100 fully paid 10% preferences of rupees 100 each ఇస్తారంట. సో 4,100 into 100 that is equals to 4,10,000 and the balance will be issued by equity share. Balance అంటే ఎన్ని షేర్స్, రిమైనింగ్ షేర్స్ ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తారమ్మా? అక్కడ ఏం చెప్పారమ్మా? పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ విల్ బి సెటిల్డ్ బై ఇష్యూ ఆఫ్ 4,100 ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇస్తారంట. రిమైనింగ్ కన్సిడరేషన్కి ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్తారు. మరి రిమైనింగ్ కన్సిడరేషన్ అంటే తెలుసా? మా నెట్ పేమెంట్ మెథడ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. నెట్ అసెట్ మెథడ్, నెట్ అసెట్ మెథడ్. మరి నెట్ అసెట్ మెథడ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ మైనస్ అగ్రీడ్ వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ టేకెన్ ఓవర్. లయబిలిటీ ఏమైనా తీసుకున్నారా వాళ్ళు? చూడండి, జూపిటర్ లిమిటెడ్ విల్ టేక్ ఓవర్ ఓన్లీ అసెట్స్. లయబిలిటీస్ ఏమైనా తీసుకున్నారా? ఓన్లీ దీస్ 3 అసెట్స్ విల్ టేక్. తీసుకుని అంతే కదా. మరి 3 అసెట్స్ ఫేర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10,80,000, 7,70,000, 30,000. జస్ట్ యాడ్ దీస్ 3 ఐటమ్స్. యాడ్ దీస్ 3 ఐటమ్స్ ఎంత? 18,80,000. దట్ ఈస్ ద పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? నెట్ పేమెంట్ మెథడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, నెట్ అసెట్ మెథడ్. నెట్ అసెట్ మెథడ్ ఏంటమ్మా? ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్సా? ఓన్లీ టేక్ ఓవర్ అసెట్సా? ఓన్లీ టేకెన్ ఓవర్ అసెట్స్. సో తీసుకున్న అసెట్స్ ఓన్లీ 3. అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ అగ్రీడ్ వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీస్. లయబిలిటీస్ ఏమైనా తీసుకున్నారా? లేదా అగ్రీడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ లయబిలిటీసా? అగ్రీడ్ వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఒక్క లయబిలిటీ అని ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా? నో. అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అయిన అసెట్స్ అంటే ఓన్లీ దీస్ 3 అసెట్స్. జస్ట్ యాడ్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ దీస్ 3 అసెట్స్. దట్ ఈస్ 10,80,000, 7,70,000, 30,000. 18,80,000. బేసిక్ క్వశ్చన్ అది. అదే వచ్చిందమ్మా, ముందు చెప్పాలి అది. అర్థమైందా పాయింట్? క్యాలిక్యులేషనా? నెట్ పేమెంట్ మెథడ్, నెట్ అసెట్ మెథడ్. నెట్ పేమెంట్ మెథడ్ ఎప్పుడు ఫాలో అవ్వాలమ్మా? మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఉండాలి అండ్ ఈచ్ మోడ్లో ఎంతో క్లియర్గా ఉండాలి. ఇక్కడ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్, ఈక్విటీ షేర్ ఉంది. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్లియర్గా చెప్పారు, 4,100 ప్రిఫరెన్స్ షేర్. ఈక్విటీ షేర్స్ చెప్పారా? అంటే నీ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్లో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ కన్సిడరేషన్కి ఈక్విటీ షేర్ ఇస్తారు. రిమైనింగ్ కన్సిడరేషన్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ టోటల్ కన్సిడరేషన్ తెలియాలి కదా. అంటే నెట్ పేమెంట్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. దెన్ చెక్ ఫర్ నెట్ అసెట్ మెథడ్. అంటే నెట్ అసెట్ మెథడ్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ మైనస్ అగ్రీడ్ వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ టేకెన్ ఓవర్. టోటల్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ టేక్ ఓవర్ చెప్పాడు ఏమైనా? నో. ఓన్లీ 3 అసెట్స్, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, స్టాక్ అండ్ బిల్ రిసీవబుల్. ఆ 3 అసెట్స్ మాత్రమే టేక్ ఓవర్ అవుతున్నాయి. జస్ట్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ 3 అసెట్స్ ఈజ్ ఏ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. సజ్జనము. మా అమాల్గమేషన్లో వచ్చే మిస్టేక్ ఏంటంటే, నువ్వు పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మనం చేసేది మిస్టేక్ అని మనకు కూడా తెలియదు. వేరే టాపిక్ అనుకోండి, నీకు తెలుస్తుంది ఇది మిస్టేక్ అనుకుంటానే, ఇక్కడ తెలీదు. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. Net asset method or net payment method? Net asset method. Fair value of assets taken over, that is equals to చెప్పండి, list of assets taken over, land and building. How much? 10,80,000. Next, stock 7,70,000. Bill receivable, total fair value of assets taken over
minus agreed value of liabilities transferred, that is equals to 0. Now tell me consideration. 18,80,000, that is the purchase consideration. Purchase consideration. Clear? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లు ఏమడిగారమ్మా? ఎన్ని ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అండ్ ఎన్ని ఈక్విటీ షేర్స్ అడిగారు. నా స్టార్ట్ చేయడమ్మా. ఫస్ట్ వన్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ number of preference shares and equity shares. Number of preference shares and equity shares. Tell me total consideration. 18,80,000. In that 18,80,000 ప్రిఫరెన్స్ షేర్ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్లు ఎంతో తెలుసా మనకి? ఎస్. సో చూడమ్మా, కన్సిడరేషన్ ఇన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ 4,100 into 100, that is equals to 4,10,000. Now tell me consideration in equity shares. 14,70,000. ప్రిఫరెన్షియస్ క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారు 4,100 అని. సో డైరెక్ట్గా నోట్ చేసేయడమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్షియస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4,100 shares. Now tell me number of equity shares. Now tell me number of equity shares. ఇప్పుడు 14,70,000 డివైడెడ్ బై 10 8 చెప్పండి. 10 8 ఇక్కడ చూడండి, 10 రూపీస్ షేర్ని 8 పేడప్లా ఇచ్చారు, అంతేనా? దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఫ్యూచర్లో అగైన్ షేర్ హోల్డర్ హ్యాస్ టు పే 2 రూపీస్, రైట్? అవునా కదా? అంటే ఇప్పుడు నీకు ఇచ్చింది 8 రూపీస్ అన్నట్ట, 10 రూపీస్ అన్నట్ట? 8 రూపీస్. సో 14,70,000 divided by 8. How much? $1,83,750 shares. 1,83,750 shares. Clear? Completed. Next, you have to prepare 4 ledgers: realization account, bank account, equity shareholders account, and Jupiter Limited account. Start cheyama. 4 ledgers open cheyandi. Okay sir.
realization account, Jupiter Limited account, a realization account, Jupiter Limited account, equity shareholders account. Next, bank account. ఏంటమ్మా Step number one. Step number one. Close all assets which are taken over by Jupiter Limited. Only 3 assets, right? ఆ 3 assets close చేయండి అమ్మా. Entry. Realization account debit to assets account. Assets ఏంటమ్మా? Land and building to land and building. చెప్పండి ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఎంత ఎంతమ్మా మా రిలవెంట్ వాల్యూ బుక్ వాల్యూ ఫేర్ వాల్యూ బుక్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది మా బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్స్ టు అకౌంట్స్లో చెక్ చేయండి బ్యాలెన్స్ షీట్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ 7,64,000 మా పూజిత డోంట్ డిస్టర్బ్ ప్లీజ్ everyone is listening. Next time close cheyalama stock to stock how much 7 lakh 75,000 7,75,000 next time close cheyalama 2 bills receivable. Tell me bill receivable book value 1 lakh 1,82,000 మా trade receivables detailed information ఇక్కడ ఉంది. In that bill receivable is only 30,000. Bill receivable is only 30,000. So step 1 completed. Next step number 2. Step 1 complete అయిందా లేదా? Yes. Step number 2. Close all liabilities which are taken over by purchasing company. Any liabilities transferred? No. Next. Purchase consideration due. Entry. Jupiter Limited account debit to realization account. So by Jupiter Limited, how much? 18,80,000. So to realization account in Jupiter Limited. 18,80,000. Clear? 18,80,000. Next, fourth entry. Purchase consideration received. Now tell me entry. ఇక్కడ క్యాష్ వచ్చిందా? Preference shares in Jupiter Limited account debit. Equity shares in Jupiter Limited account debit to Jupiter Limited. So by preference shares in Jupiter Limited, how much? 4,00,000
10,000 and buy equity shares in Jupiter Limited 14,70,000. So step number 4 also completed. Now step number 5. Realize assets which are not taken over by purchasing company. ఒకసారి చూడమ్మా, మనకున్న అసెట్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయిన అసెట్స్ 3, నాన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అసెట్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వని అసెట్స్ చూడండి ఒకసారి. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డా? ఎస్. స్టాక్? ఎస్. ఇంకా రిమైనింగ్ అసెట్ ట్రేడ్ రిసేబుల్స్ అండ్ క్యాష్ అట్ బ్యాంక్. మా క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినా అవ్వకపోయినా దట్ ఈస్ అన్ రియలైజ్డ్ ఫార్మాట్. సో ట్రేడ్ రిసేబుల్స్ డీటెయిల్కి వెళ్ళండి. ట్రేడ్ రిసేబుల్స్లో డెటార్స్ ఉంది, బిల్ రిసేబుల్ ఉంది. బిల్ రిసేబుల్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. బ్యాలెన్స్ అసెట్ ఏంటమ్మా? ఓన్లీ వన్ అసెట్, దట్ ఈస్ డెటార్. టెల్ మీ డెటార్ బ్యాలెన్స్ 1,52,000. నౌ దట్ హ్యాస్ టు బి రియలైజ్డ్. రియలైజ్ అయిందా లేదు చూడండి ఒకసారి. సన్డ్రీ డెటార్స్ రియలైజ్డ్ ఎట్ 1,50,000. డెటార్స్ బుక్స్లో ఎంత ఉందమ్మా? 1,52,000. బట్ యూ రియలైజ్డ్ ఓన్లీ 1,50,000. ప్రాఫిట్ ఆ లాస్? Loss shall be transferred to realization account. Now I need journal entry for this. Bank account debit how much? 1,52,000. 2. My bank account debit 1,50,000. 2. Debtors 1,52,000. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ 2,000. క్లియరా? చెప్పండి. సో బ్యాంక్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 2 డెటార్ 1,50,000. రియలైజేషన్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 2 డెటార్ 2,000. 2 డెటార్ 2,000. సో హియర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. టెల్ మీ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్. 2 balance brought down 3,29,000 in bank account debit set to debtors account 1,50,000. Loss 2,000. And other kind realization account debit to debtors bracket no German loss 2,000. Loss in the 2,000. Next, assets అయిపోయిందా? నెక్స్ట్, డిశ్చార్జ్ లయబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్ బై పర్చేసింగ్ కంపెనీ. సో మన కంపెనీలో లయబిలిటీస్ ఏమైనా తీసుకున్నారు వాళ్ళు? నో. అంటే అన్ని లయబిలిటీస్ మనమే సెటిల్ చేయాలి. సో లయబిలిటీస్ ట్రేడ్ పేయబుల్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. సో ట్రేడ్ పేయబుల్స్ డీటెయిల్గా చూడమ్మా. బిల్స్ పేయబుల్ అండ్ క్రెడిటార్స్. బిల్స్ పేయబుల్ చూడండి ఫస్ట్. బుక్స్లో ఎంత ఉందమ్మా? 40,000. బట్ సెటిల్డ్ ఫర్ 38,000. ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? Profit or loss? And the profit. Now tell me entry for that. Bills payable account debit 40,000 to bank account 38,000 to realization account 2,000. Posting ichchadam. Bank account lo credit side by bills payable 38,000. Now realization account debit side or credit side? Credit side. By bills payable profit 2,000. Then next, liabilities are bills payable over. Next, creditors. మా క్రెడిటర్ సెటిల్మెంట్ అయిందా లేదా? క్రెడిటర్స్ ఆర్ ఫైనల్లీ సెటిల్డ్ బట్ విత్ ద క్యాష్ రిమైనింగ్. అంటే ఫస్ట్ క్యాష్ అకౌంట్ మొత్తం, బ్యాంక్ అకౌంట్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి మనం, అవును కదా? సో క్రెడిటర్స్ పాయింట్ సపరేట్ చేయండి. నెక్స్ట్, ఇంకా లయబిలిటీస్ ఏంటమ్మా? ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీ 2,20,000 బట్ లయబిలిటీ సెటిల్డ్ ఎట్ 2,22,000. ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? ఎంత లాస్? నౌ ఎంట్రీ. Credit side by income tax liability or else provision. How much?
22,000. అంతేనా? 2,22,000. Profit or loss? Loss. Realization account debit side to income tax liability loss. How much? 2,000. Realization of debit side loss and bank account credit side payment 2,22,000. Next balance liability ఏంటమ్మా? Creditors. తెలుసా అది ఇప్పుడే? No. That is step number 6. Next step number 7. Payment of realization expenses. మా here combination of two alternatives ఉన్నాయి. Incurred by selling company and incurred by selling company and reimbursed by purchasing company. Tell me actual expenses. 8,000. Reimbursable amount up to 5,000. Now entry చెప్పండి first. Realization account debit how much? 3,000. 3,000. Next Jupiter Limited account debit how much? 5,000. To bank 8,000. అవునా కదా? ఫస్ట్ టు బ్యాంక్ 8,000. ఫస్ట్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ ఇచ్చేయడము. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ హౌ మచ్? 3,000 అమ్మా, 8,000 కాదు, 3,000. రియలైజేషన్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాంక్ 3,000 అండ్ జూపిటర్ లిమిటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాంక్ 5,000 and bank account credit side by realization 3,000 and by Jupiter Limited 5,000. Next, in that 8,000 reimbursement endamma 5,000. Now tell me entry for that 5,000. Bank account debit to Jupiter Limited. So by bank account 5,000 to Jupiter Limited 5,000. By bank account 5,000 to Jupiter Limited 5,000. Done. అయిపోయింది రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. నౌ ఐడెంటిఫై బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. ఉన్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిటార్ సెటిల్ చేస్తాం మనం. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో చెక్ చేయండి అమ్మా. టోటల్ 4,84,000. టెల్ మీ డిఫరెన్స్ అమౌంట్. క్రెడిటార్కి అసలు ఎంత పే చేయాలో చూడండమ్మా. క్రెడిటార్స్కి 2,26,000 పే చేయాలి. 2,26,000 పే చేయాలి. బట్ నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2,16,000 అండ్ 2,16,000 పే చేసి సెటిల్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఫ్యూచర్లో పే చేయాలా? పే చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. దట్ ఈస్ సెటిల్డ్. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? ప్రాఫిట్. ఎంత ప్రాఫిట్? 10,000 అండ్ దట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. సో ఫస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై క్రెడిటార్స్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? దట్ ఈస్ 2,16,000. Profit or loss? Profit. And that profit transfer to realization. Debit or credit? Credit. So by creditors profit 10,000. మా ఎంట్రీస్ వస్తే లెజర్ పోస్టింగ్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. మా ప్రతి ఎంట్రీ కాంపౌండ్ ఎంట్రీ ఉంది ఇక్కడ. కాంపౌండ్ ఎంట్రీని పోస్టింగ్ ఈజీ అవ్వాలంటే సపరేట్గా ట్రీట్ చేయండి, సపరేట్గా పోస్ట్ చేయండి. పాస్ చేయడం ఈజీ, ఎంట్రీస్ పోస్టింగ్ అనేది కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందమ్మా. సపరేట్ చేసి పోస్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. క్వశ్చన్లో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారా చెప్పండి. క్వశ్చన్లో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారా? నో. బట్ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్లో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ వచ్చాయమ్మా. మా మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ రిలవెంటా ఇర్రిలవెంటా? ఇర్రిలవెంట్. ఓకేనా? నా సెటిల్మెంట్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ లాస్ ఐడెంటిఫై చేయండి. ట్రాన్స్ఫర్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్.
Tell me total. $18,92,000. Profit or loss? Profit enta? 3,16,000. And that should be transferred to equity share capital holders. Holders. And the same should be reflected in equity shareholders account. By realization account 3,16,000. Now check whether there is any accumulated profits. Chudamma. Capital reserve, contingent reserve and P&L. అవన్నీ ఏం చేయాలమ్మా ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. సో బై క్యాపిటల్ రిజర్వ్ how much capital reserve? By contingency reserve. How much? 2,70,000. Next, by profit and loss account. How much? 2,52,000. $2,52,000. Next, equity share capital has to be transferred, right? So by equity share capital, how much? 10 lakhs. By equity share capital 10 lakhs. Now total in the 18,80,000. My books of accounts law pending ledgers 3 ledgers. Equity shareholder account, preference shares in Jupiter Limited account, equity shares in Jupiter Limited account. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్కి పేమెంట్ చేయాలి కదా. సో మనకి ఏదైతే కన్సిడరేషన్ వస్తుందో అది ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్కి ఇచ్చేయండి. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తామా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇన్ జూపిటర్ లిమిటెడ్ అండ్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఇన్ జూపిటర్ లిమిటెడ్. To preference shareholders in preference shares in Jupiter Limited and to equity shares in Jupiter Limited. ఉన్న లెడ్జెస్ అనేవి క్లోజ్ అయినాయా లేదా? ఎస్ చెప్పండి. మా సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో ఓన్లీ 2 types ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. పాస్ ఎంట్రీస్ ఆర్ ఎల్స్ ప్రిపేర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా లిస్ట్ ఆఫ్ లెడ్జర్స్ ఇచ్చాడమ్మా. లిస్ట్ ఆఫ్ లెడ్జర్స్ ఏమేమి లెడ్జర్స్? రియలైజేషన్, బ్యాంక్, ఈక్విటీ షోల్డర్ అండ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ క్వశ్చన్లో ప్రిపేర్ నెసెసరీ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అంటారు. ప్రిపేర్ నెసెసరీ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ చూడమ్మా రియలైజేషన్ అకౌంట్ కంపల్సరీ, పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ కంపల్సరీ, బ్యాంక్ అకౌంట్ కంపల్సరీ. అంటే కంపల్సరీ ఏం కాదమ్మా. ఇన్ కేసు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం రిక్వైర్డ్ అనుకోండి, దెన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. రియలైజేషన్ కంపల్సరీ, పర్చేసింగ్ కంపెనీ కంపల్సరీ, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ కంపల్సరీ, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ కంపల్సరీ. బికాస్ అల్టిమేట్ ఓనర్స్ వాళ్ళే కదా. ఈక్విటీ షోల్డర్ అకౌంట్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ అకౌంట్, పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్, రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఎప్పుడమ్మా ప్రిపేర్ నెసెసరీ లెడ్జర్స్ అని అడుగుతాయి. ఇన్ సమ్ కేసెస్ క్వశ్చన్లో ప్రిపేర్ లెడ్జర్ అని అంటారు. లెడ్జర్ అంటే ఏంటమ్మా? మా లెడ్జర్ ఇస్ ఎ బుక్ విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. లెడ్జర్ ఈజ్ ఎ బుక్ విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. సో ప్రిపేర్ లెడ్జర్ అన్నారు అనుకోండి, ఉన్న లెడ్జర్స్ అన్ని చేయాలి. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అకౌంట్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అకౌంట్, డెటార్స్ అకౌంట్, బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్, ప్రతిదీ ఓపెన్ చేయడం, క్లోజ్ చేయడం, ఓపెన్ చేయడం, క్లోజ్ చేయడం. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ రాయాలి, టు రియలైజేషన్ క్లోజ్ చేయాలి.
టూ బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్ నోట్ చేయాలి, బై రియలైజేషన్ క్లోజ్ చేయాలి. ఎప్పుడమ్మా అది క్వశ్చన్లో ప్రిపేర్ లెడ్జర్ అని అడుగుతాయి. నెససరీ లెడ్జర్స్ అంటే 4 లెడ్జర్స్. లేదు క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా లిస్ట్ ఇచ్చడం, లిస్ట్ ఆఫ్ లెడ్జర్స్ చేయాలి మనం. క్లియరా? డన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదే క్వశ్చన్లో ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ అమ్మా. వద్దంటే వద్దు, నో ఇష్యూ. మోడిఫికేషన్, మనకి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ 2,30,000 వచ్చింది. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ 2,30,000 వచ్చిందమ్మా. అప్పుడు వేరియేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది? మొత్తం 2,30,000 క్రెడిటర్స్కి పే చేస్తారా? ఓన్లీ 2,26,000 పే చేయాలి. బ్యాలెన్స్ 4,000 ఉంటుంది కదా, ఎవరికి పే చేయాలి? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డ్. మరి అప్పుడు ఇక్కడ 2 క్యాష్ 4,000 వస్తుంది. ఈక్విటీ షేర్స్ మ్యాచ్ అవుద్దా? రియలైజేషన్లో అడ్జస్ట్ అవుద్దాం రిమైనింగ్. బికాస్ నువ్వు 2,16,000 ఉంది కాబట్టి 10,000 లాస్ వచ్చింది. సపోజ్ 2,16,000 లేదు 10,000 లాస్ వస్తుందా? అసలు ఇది ఉండదు ఇక్కడ. అప్పుడేమో దిస్ బికమ్స్ డిక్రీస్ అవుతుంది, అది డిక్రీస్ అవుతుంది. ఓకేనా? రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్, అడ్జస్ట్ అవుతుందమ్మా. ప్రాఫిట్ లాస్ రియలైజేషన్లో అడ్జస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? అంతేని క్లోజింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ సెటిల్ చేస్తాను చెప్పి క్లోజింగ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటే అంత క్రెడిటర్కి ఇచ్చినట్టు కాదు. తక్కువ ఉంది అనుకోండి ప్రాఫిట్, ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ పే చేస్తారా? నో. ఎంత పే చేయాలి అంత పే చేయండి. బ్యాలెన్స్ విల్ బి క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ దట్ హ్యాస్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. క్లియరా? థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.